ሰላም ቤተሰቦቼ ዛሬ ደግሞ ፓርት 3 ይዘንላችሁ መጥተናል። እንግዲህ ባለፉት ፓርቶች ላይ በፓርት 1 እና በፓርት 2 ላይ የተወሰኑ ኮሬክሽኖች አሉ። እነሱን አንድ ላይ አጠቃለን የመጨረሻው ቪዲዮ ላይ እንለቅላችኋለን ማለት ነው። አሁንም የምንለቃቸው ቪዲዮ እንዳያመልጧችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲዳረስ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድታበሩን እንጠይቃለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። እሺ 51ኛ ጥያቄ which one of the following phyla is characterized by a flexible cartilaginous rod-like structure that runs along the dorsal side of the body? A. Phylum Arthropoda, B. Phylum Annelida, C. Phylum Chordata, D. Phylum Mollusca. So በዚህ ፕሮፐርቲ ካራክተራይዝ የሚደረገው የትኛው ፊለም ነው? ሲ ፊለም ኮርዳታ ነው። 52ኛ which one of the following groups of organisms is correctly matched with its phylum? A. earthworm phylum mollusca, snail phylum annelida, fish phylum arthropoda, starfish phylum echinodermata. so earthworm ፊለም ምንድን ነው? ፊለም አኔሊዳ ነው። ስኔል ፊለም ሙሉስካ ነው። ፊሽ ፊለም ኮርዳታ ነው። ስታርፊሽ ፊለም ኤንኮደርማታ ነው። ሶ አወር አንሰር ኢዝ ዲ። 53ኛ a zoologist study 5 vertebrate species እነሱንም ኤስፒኤ፣ ኤስፒቢ፣ ኤስፒሲ፣ ኤስፒዲ and ኤስፒኢ ብሎ ሰየማቸው እና describe their features as follows. SPA smooth moist skin pass parts of their leaves in water and on land. SPB streamlined bodies with scales gills for gas exchange. C feathers over the body and scales on legs endothermic horny beak. D dry skin with scales ectothermic lungs for respiration. SPE mammary glands endothermic higher internal body temperature. Based on the features listed above, SPA, SPB, and SPC, SPG, and SPE can be classified under the vertebrate classes respectively. እንግዲህ SPA ላይ የሚላል smooth moist skin pass parts of their leaves in water and on land. ይሄ የምን ካራክተር ነው? የአምፊቢያኖች ነው። ቢ ላይስ streamlined bodies with scales gills for gas exchange. ይሄ የምንድን ነው? የፒስክስ ካራክተር ነው ቢ ላይ ያለው። ሲ ላይ ፊዘርስ ኦቨር ደ ቦዲ ኤንድ ስኬልስ ኦን ሌግስ ኢንዶተርሚክ ሆርኒ ቢክ የሚለው የማን ነው? የኤፍስ ነው። ዲ ላይ ድራይ ስኪን ዊዝ ስኬልስ ኤክቶተርሚክ ላንግስ ፎር ሬስፓይሬሽን የሚለው የማን ነው? የሬፕታይላ ነው ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ማማሪ ግላንድስ ኢንዶተርሚክ ሃይር ኢንተርናል ቦዲ ቴምፕሬቸር ደግሞ የማማሊያ ካራክተሪስቲክስ ነው። ሶ አወር አንሰር ኢዝ ኤ። 54ኛ ጥያቄ which one of the following event happens during the carbon cycle? Carbon dioxide is A. Rejected into the air by plants during photosynthesis, B. Removed from the air by animals during respiration, C. Absorbed from air when microbes decompose plants and animals, D. Transferred from plants to animals by their feeding relationship. So our answer is C. Absorbed from air when microbes decompose plants and animals የሚለው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቾይስ ኢን ቢ በፍጹም አይሆኑም እነሱ። ዲ ላይ ግን ይላል ትራንስፈርድ ፍሮም ፕላንትስ ቱ አኒማልስ ባይ ዜር ፊዲንግ ሪሌሽንሺፕ ይላል። ይሄ ትክክል ነው፣ ግን ኮሬክትሊ ስለ ካርበን ሳይክል የሚያወራልን የትኛው ነው? ሲ ላይ ያለው ቾይስ ነው ማለት ነው። ሶ አወር አንሰር ኢዝ ሲ። 55ኛ ጥያቄ which of the following plant adaptation mechanism helps cactus to adapt in the desert environment ይላል። A. storing water in its tissue, B. having broad leaves, C. increasing number of stomata in its leaves, D. spreading its seeds in a wider areas ይላል። so our answer is A. storing water in its tissue. እሺ 56ኛ ጥያቄ which one of the following is not the function of the liver ይላል። ይህም ኢንኮሬክት ከሆኑ ጥያቄዎች ማለት አንደኛው ነው። ምክንያቱም ጥያቄው ይላል which one of the following is not the function of the liver ይላል።
ኤ ሞኖሳካራይድ ሜታቦሊዝም፣ ቢ ኮንትሮሊንግ ኮሌስትሮል፣ ሲ ባይል ፎርሜሽን፣ ዲ ስቶሪንግ ግላይኮጅን ይላል። እና እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ሁሉ ምንድን ናቸው? የሊቨር ፈንክሽኖች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የሊቨር ፈንክሽን የሆነው ስለሌለ ዜር ኢስ ኖ አንሰር። እሺ 57ኛ ጥያቄ which one of the following leaf structure collectively match with its function? A palisade mesophily, the main photosynthetic tissue of the leaf. B wax cuticle controls the entry of carbon dioxide into the leaf. C guard cells have lots of air space in the gas exchange area of the leaf. D spongy mesophily helps to prevent water loss from leaf. So our answer is choice A palisade mesophily, the main photosynthetic tissue of the leaf ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው ፓሊሴድ ሜሶፊሊ ምንድን ነው? ዋና ፎቶሲንቴቲክ የሚካሄድበት ቦታ ነው እና ብዙ ስቶማቶችም እዛ ውስጥ ይገኛሉ። ሌሎቹ እና ዋክስ ካቲክል ምንድን ነው? ከላይ እንደ ወተር ፕሩፍ የሚጠቅመው የላኛው ሌየር ነው። እና ሲ ላይ ጓርድ ሴልስ ምንድን ናቸው? በመከፈትና በመዘጋት ወደ ውስጥ የሚገባውን የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን የሚቆጣጠሩ ናቸው። ዲ ስፖንጅ ሜሶፊሊ ደግሞ እነሱም የተወሰኑ ስቶማቶች እና ክሎሮፕላስት አላቸው። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ በመጠኑም ቢሆን የሚካሄድባቸው ፓርት ናቸው ማለት ነው። ኮሬክትሊ ማች ያደረጉ የትኛው ነው? ቾይስ ኤ ፓሊሴድ ሜሶፊሊ ዘ ሜን ፎቶሲንቴቲክ ቲሹ ኦፍ ዘ ሊፍ የሚለው ኮሬክት አንሰር ማለት ነው። 58ኛ ጥያቄ which one of the following statements correctly describes the movement of materials in plants? A passive transport can take place in the phloem. B the transport of organic materials is due to transpiration. C water is transported in dead tissue. D active transport can take place in the exhaling. So our answer is C ምክንያቱም ዋተር በምን ውስጥ ነው ትራንስፖርት የሚሆነው? በኤግዛይልም ውስጥ ነው። ኤግዛይልም ደግሞ ምንድን ናቸው? ዜር አር ዴድ ቲሹስ ናቸው። our answer is C 59ኛ what will happen if an agriculture extension workers injects ጊብሬሊንስ into a dwarf plant? እንግዲህ ጊብሬሊንስ ምንድን ነው? ፕላንት ሆርሞን ናቸው። ጊብሬሊንስ የምንለው ምንድን ነው? ፕላንት ሆርሞን ነው። ይህ ፕላንት ሆርሞን ምንድን ነው የሚያደርግልን? እነዚህ ድዋርፍ ፕላንቶችን ሞር ቶሎ እንዲሆኑ የሚጠቅመን ነው። ኤ ላይ ምናል ሊቭስ ዊል ፌል፣ ቢ ስቲም ዊል ግሮው፣ ሲ ሩትስ ዊል ሎንጌት፣ ዲ ሳይሽቱ ዊል ግሮ ፋስት ይላል። አወር ኮሬክት አንሰር ኢስ ቢ ስቲም ዊል ግሮው የሚለው ይሆናል ማለት ነው። እሺ 60ኛ ጥያቄ A biologist collected two types of seeds, SA and SB, from the field and sowed them in moist soils enriched with nutrients. Then he recorded his observation as follows. SA, the seedling of this seed emerged from the soil covered while pushing up through the soil. The hypocotyle strained and carried the cotyledons and the plumule above the soil surface. SB, the plumule of the seedling pushed its way out of the soil while the cotyledon remained underground. Unlike what occurred during the germination of SA, the plumule of this seed did not form a hook. Which one of the following is correctly about the observation of biologists? Both SA and SB are monocots. B. SA is a monocot while SB is a dicot. C. Both SA and SB are dicots. SA is a dicot while SB is a monocot ይላል ዲ ላይ ለማን ነው። our answer is B ምክንያቱም ኤስኤ ላይ ስለማን ነው የሚያወራው? የሚያወራቸው ነገሮች ሁሉ ስለ ሞኖኮት ነው። ኤስቢ ላይ ደግሞ የሚያወራቸው እንዳለ ስለ ዳይኮት ነው የሚያወራው። the plumule of the seedlings pushed its way out of the soil while the cotyledons remained underground የሚለው የማን ካራክተር ነው? የዳይኮት እንትኖች ማለት ነው። 61ኛ which one of the following sentences is correct about the activities of the heart? A. Systole is when the heart muscles relax and filled with blood. No.
Diastole is when the heart muscles contracted and force the blood out. No. As the heart beats, blood travels through the arteries with uniform pressure. No. D. The noise of the heartbeat one hears through a stethoscope is the sound of valves. Yes, this is the correct statement. The noise of heartbeat one hears through the stethoscope is the sound of valves ናቸው። So our answer is D. 62ኛ During culturing microorganisms, all of the following activities are important. Expect A. Transferring target microorganisms into an agar medium. B. Sterilizing the inoculating loops. C. Adding distilled water to sterilized agar. D. Tilting the lid of the petri dish during the inoculation. So our answer is C. Adding distilled water to sterilized agar የሚለው ነው። 63ኛ Which of the following diseases can be caused by more than one type of organisms? ከአንድ በላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች የሚመጣው በሽታ የትኛው ነው? ኤ ቱበርኩሎሲስ አይደለም። ቢ ታይፎይድ አይደለም። ሲ ጋስትሮኢንትሪተስ ዲ ኮሌራ። ሰው our answer is ሲ ጋስትሮኢንትሪተስ የሚለው በተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች የሚመጣ በሽታ ነው። 64ኛ Which one of the following disease is correctly explained with its case or symptom? Syphilis has more ulceration on the genitals as symptom. Gonorrhea is caused by trypanosoma. C. Gonorrhea has burning sensation symptoms while urinating. D. Syphilis is caused by Neisseria gonorrhea. So our answer is C. Gonorrhea has a burning sensation symptom while urinating የሚለው ነው። 65ኛ The names of which two taxa are used in binomial naval culture? A. The two highest units of classification. B. The highest and the lowest unit of classification. The two middle units of classification. The two lowest units of classification. So እነዚህ ቱ ታክሶች ምናምን ናቸው? ጄንም እና ስፒሰስ ናቸው። ሶ እነዚህ ደግሞ ምንድን ናቸው? The two lowest units of classification ናቸው። So our answer is D. Which one of the following sentences is true about viruses? X is caused by DNA virus. Coronavirus is DNA virus. Swine flu is caused by the RNA virus. D. herpes simplex is a DNA virus. So እዚህኛው ጥያቄ ላይ ሲ እና ዲ መልስ ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ our answer is C or D ሁለቱም መልስ ይሆናሉ። 67ኛ The following steps are involved when HIV infects its host cell in the human body. A. Conversion of a viral RNA into DNA and conversion into the healthy DNA. 2. Viral DNA transcription into viral RNA and the production of proteins. C. Assemblage of new viral particles from RNA proteins and reverse transcriptase. For the binding of GP120 of the HIV to CD4 of T lymphocytes. Fusion of HIV with plasma membrane of the host cells. Release of RNA and reverse transcriptase into the cell. The logical order of the steps listed above would be የትኛው ነው የሚሆነው? ዲ ላይ ያለው ነው። Now 4 5 6 1 2 3 የሚለው ኮሬክት ኦርደሩ ነው። 38ኛ This item is based on the following diagram which depicts the water cycle ይላል። In the above diagram the letters A, B and C respectively represent ምን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት? ኤ ላይ የሚያሳየው ኢቫፖሬሽን ነው። ቢ ትራንስፓይሬሽን ነው። ሲ ኮንደንሴሽን ነው። ዲ ፕሬሲፒቴሽን ነው የሚያሳዩን። ሶ our answer is A. 39ኛ Which one of the following bacteria produces ammonium ion by forming a symbiotic association with B and beans? እነማን ናቸው? ዲ ሪዞቢየም ናቸው። 7ኛ Which one of the following comparisons is true about primary and secondary successions? Secondary successions has reduced species diversity, reduced total biomass of the community, has lower progress to reach the climax, more stable community.
So our answer is choice A, reduce species diversity የሚለው ነው። 7ኛ what is the function of dermis of the skin? It contains blood vessels and sweat glands, forms a waterproof around the body tissues, protects the entry of pathogens into the body, acts as protection against the heat loss. So our answer is A, dermis of the skin contains blood vessels and sweat glands ነው ማለት ነው። our answer is choice A. 7ኛ children who play by spinning round and round fast, when they stop they feel dizzy. Why? The sensory hairs vibrate highly in response to movement of their body. B, the fluid in their semicircular currents keep on moving after they stop. C, the optic nerves reports that the children are still moving. D, the otoliths is round in the same direction with the hair ይላል። So the correct statement is B ነው። the fluid in their semicircular currents keeps on moving after they stop. እነሱ ከቆሙ በኋላ ሴሚሰርኩላር ውስጥ ያሉ ፍሉዶች ምን ያደርጋሉ? እንቅስቃሴያቸውን ያቆሙ። ሶ ይሄ ምን ያደርጋቸዋል? ፊል ዲዚ እንዲሰማቸው ያደርጋቸዋል። our answer is B ይሆናል ማለት ነው። 73 when does menstruation starts in women with no obvious reproductive health problem? It happens when a thick spongy lining of the uterus detaches in the absence of pregnancy. B, pregnancy occurs and the embryo obtains nourishment and oxygen. C, the FSH stimulates the development of follicle in the ovary and the egg-ripen. D, the fertilized ovum reaches the uterus and attaches into a thick spongy lining. So ትክክለኛ ከሜንስትራል ሳይክል ጋር የሚገናኝ የትኛው ነው? ወይም እንዴት ሜንስትሬሽን እንዴት ስታርት እንደሚያደርግ ቀጥታ ከሱ ጋር ኮንሰርን የሚያደርጉት እንዴትኛው ነው? A, thick spongy lining of the uterus attached in the absence of pregnancy የሚለው ነው። A ላይ ያለው ምርጫ ማለት ነው። 74ኛ which one of the following sentence is correctly matched with the function of kidney structures? A, lipophenolate involved in the ultrafiltration glomerulus concentration urine and conserves water. D, cortex monitors of the osmotic pressure of the blood. D, Bowman's capsule acts as a filter to produce urine. Our answer is D, Bowman's capsule acts as a filter to produce urine የሚለው ነው። 75ኛ which one of the following temperature controlling mechanisms homotherms is characterized into behavioral method? Seeking shade when the temperature rises, shivering as a result of drop in temperature. C, constriction of capillaries when the temperature falls. D, sweating when the temperature increases. So our correct answer is A ነው። seeking shade when the temperature rises የሚለው ምንድነው? ቢሄቨራል ሜቶድ ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ቤተሰቦቼ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። እንግዲህ በቀጣይ ምን ትምህርት እንድሰራላችሁ እንደምትፈልጉ ኮመንት ላይ ብጽፉልን ደስ ይለናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።